Okay, so kita sambung lecture lagi. Topik diabetes. So this is the learning outcome. Okay, this is the definition lah. Diabetes is a group of metabolic diseases characterized by hypoglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. The chronic hypoglycemia of diabetes is associated with long-term damage, dysfunction, and failure of different organs, especially the eyes, kidneys, nerves, heart, and blood vessels. So this is the definition by the American Diabetes Association 2014. So this is the prevalence of diabetes. The prevalence of diabetes ni worldwide lah. So dia memang mana-mana tempat pun boleh dapat diabetes ni because not necessarily inherited lah. Dia boleh juga dipengaruhi oleh environment, okay, pemakanan lah, okay, dengan lifestyle. So the risk factor dia ada juga genetic and environment. So genetic ni maybe inherited ataupun mutation, epigenetic lah. Okay, environment ni diet, contoh high fat diet ataupun memang obese, orang tu memang obese ataupun dia punya life tu sedentary lifestyle. Okay, rasa dia smoking ke macam tu kan, tengok dia punya ni. Okay, so complication of diabetes ni memang semua orang tahu banyak. So tapi kita classify kepada dua kategori yang besar. Contoh dia macrovascular ataupun microvascular. Kenapa? Memang efek glucotoxicity tu efek dia pada vessel, pada blood vessel. Okay, hypoglycemia sebenarnya ada efek. Okay, kalau macrovascular ni dia lebih kepada kesan dia, kalau kita nampak efek dia ialah pada sistemik dan metabolic. Contohnya cardiovascular disease, stroke and etc. Microvascular ni contoh retinopathy mata, nephropathy, kidney, neuropathy, nerves lah. Okay. So antara contoh kat situ memang cardiovascular disease ni ialah very high relationship dengan diabetes. So memang di Malaysia memang ramai ada penyakit ni dan kematian disebabkan oleh cardiovascular disease. Okay. So this is for example cerebral stroke, myocardial ischemia, congestive heart failure, peripheral artery diseases, antara complication ni lah. So gambar ni saya nak tunjuk macam mana dia clot kan. So dia clot. Ni banyak sangat ni. Okay. So this diabetic retinopathy, contoh ni bola mata, this is your eyeball. Dia boleh menyebabkan berlakunya problem pada dia punya vessel and menyebabkan loss of vision ataupun lama-lama dia boleh menyebabkan complete blindness. Okay. So this is the normal retina. This is the diabetic retinopathy. Dia memang ada hemorrhage ni. Dia memang masak dia punya damage lah, dia punya blood vessel tu. Okay. Kalau nephropathy ni problem pada kita punya kidney. Okay. Lama-lama dia boleh menyebabkan less sufficient dan lama-lama fail. Sebab tu boleh diabetic patient ni biasanya memang sangat berkaitan dengan kidney failure yang kena dialysis tu. Okay. Neuropathy ni nerves lah. Biasanya nerve ni throughout the body is damaged lah. Biasanya bila damage tu dia boleh menyebabkan other function of the body tu jadi macam problem. Contoh problem dengan nutrition, digestion. Macam itulah yang dikawal oleh nerve. Okay. Kalau biasa kita akan tengok juga yang paling obvious dia menyebabkan loss of feeling. Kebas, tak rasa apa. Okay. Kita ada 3 jenis diabetes, type 1, 2 and 3 as semua orang pun tahu. Okay. Type 1 ni memang dia because of autoimmune system problem, destruction. Okay. Dia memang autoimmune problem. Okay. Memang dia memang tak ada. Daripada ada beta cell sampai tak ada beta cell atau absent lah. Okay. Type 2 tadi tu okay, yang kita dah bincang tadi biasanya because of the insufficient ataupun unable to respond. Contohnya insulin resistant.
So eventually boleh menyebabkan hyperglycemia lah. Biasanya dia unnoticed ataupun undiagnosed. Okay. Early stage do not require insulin injection every day, but it can be managed through diet, exercise and oral medication for a long time. So kalau orang tu comply pada medication and apa yang doktor cakap tu, okay, so they should be okay lah. Should be okay. Kalau tak, dia akan menyebabkan orang tu jadi macam type 1 diabetes. Okay, because eventually dia akan require insulin injection. Okay. So type 3 ni during pregnancy may develop insulin resistance mostly around week 24 due to placental hormone. So dia ada hormon yang mengganggu homeostasis of kita punya blood glucose. If uncontrolled, serious consequences to mother and her baby, increase the chance to develop type 2 diabetes later in life. Okay. So kena jaga pemakanan semua dan aktiviti supaya benda tu dia tak affected to the baby lah. So how we measure glucose homeostasis? Kita dah faham tadi macam mana glucose homeostasis. Faham sikit lah mana kita melalui dua. Satu OGTT, oral glucose tolerance test. Satu lagi insulin sensitivity. Okay, so measurement of the insulin sensitivity dengan glucose load ni. Okay. So ni example chart ni kita dapat kalau kita buat OGTT. Okay. So biasanya kalau apa tengok ni, okay. Person 1, person 2, person 3, tengok dia punya kalau yang merah ni memang diabetic lah ni. So dia after 2 hours pun dia still high. Kalau nombor 2 ni dia macam impact dah. Dia impact. Nombor 1 ni dia macam normal. Okay. So this is basically homeostasis of glucose. Okay, kalau high dia akan increase the release of insulin and then increase the uptake of the glucose into the tissue. Then the glucose level tu akan return to the normal state. Okay, sama jugalah. Either way. Okay. So tadi insulin resistant ni while insulin resistant remains relatively constant, the deterioration of insulin secretory capacity of beta cell increases continuously. Maksudnya bila berlakunya insulin resistant, beta cell still boleh hasilkan insulin yang lebih lah, yang extra. So itu berlakunya hyperinsulinemia macam saya cakap tadi. So inilah age related. Okay, strongly promoted by overnutrition and physical inactivity. Maksudnya biasanya pada peringkat umur tertentu ni kalau ada overnutrition, terlebih makan ataupun memang tak ada aktiviti fizikal, so dia boleh meningkatkan level of insulin resistant. Okay, so this is predisposed individual. Insulin secretion reflects mostly detected with reduced response to insulin-stimulated glucose uptake in liver and adipose tissue. So dia menyebabkan adipose tissue dengan liver ni lebih resistant terhadap insulin. Okay. So biasanya kalau early stage ni, rising of insulin maintain glucose tolerance by compensating for increased insulin resistance. Okay. So biasanya dia akan ada compensatory mechanism dia, compensation. Liver ni, insulin is less potent in suppressing hepatic glucose production. Also it become insulin resistant. Okay. Later stage, beta cell lost the ability to compensate by increase of insulin secretion, reduce circulating insulin concentration with increased glucagon. Okay. Shift to glucagon, insulin ratio further rise the hepatic gluconeogenesis. Maksudnya dia menyebabkan ratio of glucagon to insulin tu meningkat. So that's why dia akan meningkatkan gluconeogenesis and glucose akan di-release lagi lebih extra glucose dalam dia punya blood. Okay, so menyebabkan basal and postprandial plasma glucose chronically rise. Okay, kalau macam tadi, okay, katakan semua glucose dah uptake
uptake by the liver cell, tapi disebabkan this condition dia release the glucagon. So bila glucagon to insulin ratio tinggi, dia akan increase gluconeogenesis. So bila gluconeogenesis tinggi, dia akan menyebabkan berlakunya hypoglycemia. So this is the condition yang kita cakap tadi. In certain condition, sometimes hypoglycemia tu boleh menyebabkan berlakunya problem pada beta cell, pancreatic beta cell. Tapi kalau kronik dia, chronic hypoglycemia tu boleh menyebabkan redifferentiated of the pancreatic beta cell to alpha cell. Okay. Low insulin level ni causes the dyslipidemia, perturbated homeostasis of fatty acid, triglyceride and lipoproteins. Maksudnya kalau dah ratio antara insulin dan glucose insulin ratio rendah, so they increase the apoptosis of the pancreatic beta cell. So insulin tu lagi rendah, so dia akan meningkatkan lipolysis, okay, dan homeostasis of the fat punya regulation, okay. So there are few things yang berlaku kat situ, okay. Dia akan meningkatkan lipolysis, semualah yang berlaku ni, lipolysis, okay, glycogen synthesis, gluconeogenesis, okay, meningkatkan glucose transport, glycogen synthesis, okay. During the fat state, during the fasting state ni, still lipolysis tinggi, okay. Boleh dikatakan double daripada yang fat state, okay. So inilah yang berlaku. Gluconeogenesis pun tinggi jugalah sebab dia memang fasting. Kalau fat state ni dia ada juga, tapi still glycogen synthesis ni di-inhibited. Kalau kita makan lagi banyak karbo, memang glycogen, glucose yang masuk dalam kita punya tisu tak boleh di-oxidize. So ni dia punya penerangan tadilah, okay. So this is the inflammatory response in type 2 diabetes mellitus. So not necessarily berlaku dalam kita punya beta cell, dia juga berlaku dalam macrophage. Okay. So dia share the marker. The marker dia ialah interleukin 1 beta. So this is the marker yang mengatakan ataupun inilah yang mengatakan dia memang ada berlakunya inflammatory response in the diabetes. In the diabetes. So there are other downstream effect lah yang berlaku tadi. Okay. Saya dah tulis ni dia punya explanation, boleh baca je. Okay. So prevention of type 2 diabetes mellitus progression ni. So if let's say dia macam early stage kan, macam very early ataupun memang to avoid type 2 diabetes mellitus ni, you have to tengok you punya diet dengan kita punya energy expenditure tu mesti balance lah. So that kita boleh reduce the state of insulin resistant. So biasanya orang yang obese dia punya insulin resistance lebih tinggi berbanding dengan orang yang healthy biasa saja, yang ideal body weight tu. So dia punya key dia yang problem biasa ialah bila berlakunya insulin resistant ataupun insufficient of insulin, tu yang dia tak boleh return the hypoglycemia state to normal state of blood glucose in the body lah. Right, so this is the genetic of type 2 diabetes mellitus. Combination of risk factor increases the risk of developing diabetes mellitus. Means kalau orang tu memang dah ada genetik, tapi dia maybe dia modify dia punya environment, so dia still boleh avoid lah untuk dapatkan type 2. Okay. Tapi ada juga genetic predisposition have a greater chance, okay, especially genes that are involved in the regulation of blood glucose levels by disturbing the insulin sensitivity, production of insulin and production of glucose. Okay. So ada yang hereditary, macam tadi kita cakap dia ada interaction antara genetic and environment. So there are some genes yang ada yang boleh inherited lah.
Okay, yang berlaku dalam type 2 diabetes mellitus, even though the type 2 diabetes mellitus actually contributed because of the insulin resistance. Okay. Okay, this is the explanation for the chart just now. Okay, genetic variants related to type 2 diabetes mellitus ni, okay. Ada 18 gene, 18 genes all represents common SMP with MEF. Okay, 7.3 to 50%. Comparable with other traits, disease, for example, obesity. Okay, macam counter related lah. Okay, so ratio dia of 1.37. Okay, maksud dia macam dia punya risk lah untuk dapatkan diabetes tu lebih tinggi lah. Kalau others tu, dia punya developing dia 5 to 15% increase risk untuk type 2 diabetes. So kalau kita tengok kat sini, ada satu gene ni, TCF7L2 ni, dia ni, so 37% increase of type 2 diabetes mellitus development. Kalau dia memang ada environment yang memang contribute, so dia ada interaction, then you boleh increase the potential orang tu untuk develop type 2 diabetes mellitus. Okay. So other variants ni ada macam ada genes kat sini, okay, involved with the additional pathway, contohnya macam CDKN, MTNR1B, 1B, FTO. So FTO ni glamour jugalah, PPARG ni glamour juga. So ni kalau baca artikel, memang FTO dan PPARG ni banyak dia banyak correlated with obesity dengan diabetes lah. Okay. Others remaining non-direct link to metabolic homeostasis genes which related to type 2 diabetes mellitus had been identified. So selain daripada tu memang adalah non-direct. Okay, non-direct. Okay. Monogenic disorders ni maturity onset diabetes of the young, MODY, genes disorder. So yang ni memang boleh macam type 1 lah. Dia memang chronic hyperglycemia, okay, tapi dia very rare, okay, very rare, 1 to 2% je, okay. Maksudnya bila orang tu lahir je, dia ada gene ni ataupun problem dengan gene dan mutation of this gene, memang dia confirm diabetes. Kalau macam tadi, dia mesti ada interaction with the environment, okay, yang type 2 tu, okay. Biasanya all MODY genes ni express in beta cells and affect insulin secretion. So dia sangat terlibat, involved with the insulin secretion. So that's why tadi dia cakap kalau insulin tu problems, so insulin tu yang responsible untuk make sure the blood glucose yang tinggi tadi tu return to normal. Okay. Ada 11 gene, okay, dia encode for the transcription yang ini, okay, yang encode for the enzyme and encode for the hormone insulin. Okay, this is MODY genes. Okay, so this is the description of the gene. Okay, do you need to remember 11 genes? Okay, tak perlulah. Okay, so kita okay. Okay, this slide ni macam dah last slide kan, drifty gene hypothesis ni, dia cerita ni macam just macam parents yang ancestor dia ni satu fasa dia punya generation tu macam dalam keadaan macam tak ada makanan sangat lah, okay, the provision of life. Lepas tu bila ada, dia akan inherited epigenetik lah. Epigenetik yang sepatutnya dia benda tu tak inherited, tapi sebab ada adaptation, ada alteration of the genes tu, so bila dia berlaku interaction with the environment, dia boleh increase the development ataupun risk factor of the to develop that type 2 diabetes mellitus. Okay. Yang ni pun disebabkan oleh white adipose tissue hypertrophy. Food was never constantly available. So dia macam ada adaptation pada environment. Dia macam
satu keadaan generation to generation yang macam ada banyak makanan dan tak ada makanan, ada makanan balik, so dia lebih kepada macam nak simpan makanan tu. Okay. Dutch hunger ni lebih kepada macam the mother yang effect pada fetus. Bila dia pregnant, mother tu dia tak ada makanan, so dia effect pada fetus tu. Kalau dia survive, the fetus tu lebih mudah dapat type 2 diabetes mellitus, lebih mudah dapat diabetes sebab dia macam ada signal untuk survival rate kat situ. Okay. Epigenetik ni biasanya epigenetik ni dia sebab program, kat belakang dia program. Tapi kalau epigenetik ni sebenarnya dia tidak boleh di non-heritable lah sebenarnya epigenetik ni. Tapi kalau ada program tu, dia maksudnya dia dah ada berlakunya adaptation of the genetic sequence tu. Okay, so dia boleh menyebabkan berlakunya lebih very high risk of type 2 diabetes mellitus, ataupun indirectly maybe ada mutation of certain genes boleh menyebabkan memang diabetes mellitus. Okay, ada soalan tak? Okay, itu saja. So, kalau tak ada soalan, kita stop lah lecture ni. Okay, thank you all.